Hi and welcome back to my YouTube channel. This is a new blog which I'm kind of coming in front of you. నేను రీసెంట్గా ఐవిఎల్పికి అమెరికాకి వెళ్ళాను. సో అక్కడ నేను న్యూయార్క్లో ఒక 3 days ఉన్నా. సో దిస్ బ్లాగ్ ఇస్ అబౌట్ దాట్. న్యూయార్క్లో నేను ఎలాగున్నాను అండ్ వాట్ ఆల్ ఐ డిడ్ ఇన్ న్యూయార్క్. న్యూయార్క్ అనేది నా ఆల్వేస్ ఫేవరెట్ ప్లేస్. నేను చాలాసార్లు ఇక్కడికి వెళ్దామని చెప్పి అనుకున్నా. మేనిఫెస్టేషన్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ రియల్ అండ్ ఐ బీన్ టు న్యూయార్క్. సో మేము ఫ్లైట్ వేసుకొని వెళ్ళామన్నమాట మిన్నియాపోలిస్ నుంచి న్యూయార్క్ వరకు. మీరు ఆ ఫ్లైట్లో బేసిక్గా మీకు న్యూయార్క్ నగరం కనబడుతుంది. సో ఇదంతా న్యూయార్క్ నగరం. దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ ఇస్ న్యూయార్క్ ఫర్ యూ. ఐ వెంట్ దేర్ యాస్ పార్ట్ ఆఫ్ IVLP ఇంటర్నేషనల్ విజిటర్ లీడర్షిప్ ప్రోగ్రామ్. US కాన్సులేట్ వాళ్ళని పిలిచారు. న్యూయార్క్ నగరాన్ని చూడండి, అది అంటే అదొక అద్భుతం. ఆ నగరం ఎలాగైతే క్రియేట్ అయ్యిందో మీరు ప్రతి ఒక్క అణువు అక్కడ కనిపిస్తుంది అనమాట. ఆ ఫ్లైట్లోని ఆ బిల్డింగ్స్ అన్నీ మీకు కావాల్సినవన్నీ అక్కడ కనబడతాయి. సో దాట్ వాజ్ హౌ ద ల్యాండింగ్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ హ్యాపీ. అండ్ మాకు అన్నీ ఒక పెట్టుకోవడంలాగా ఒక బొమ్మలాగా పైనుంచే కనబడ్డాయి. మాకు హోటల్ ఏమో మ్యాన్హాటన్ స్ట్రీట్లో ఇచ్చారు. సో దిస్ ఇస్ హౌ రష్ ది ఎంటైర్ సిటీ ఈస్. మీకు పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు కనబడతాయి, పెద్ద పెద్ద హోల్డింగ్స్ కనబడతాయి ఆల్ ఓవర్ న్యూయార్క్లోని. ఆ న్యూయార్క్ స్మెల్లే వేరు. అంటే మీకు అదొక సిటీ, ప్రతి ఒక్క సిటీకి ఒక స్మెల్ ఉంటుంది. సో దిస్ వాజ్ లైక్ దాట్. మేము ఒక బస్లో వెళ్ళామన్నమాట న్యూయార్క్కి. అండ్ దిస్ హౌ ద బస్ ఇస్, హౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్. ద సిటీ బేసిక్లీ లుక్స్ లైక్. ఒక పెద్ద టనల్ ఉంది. మా టనల్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు బయటకు వస్తామా అని చెప్పి అనిపించింది. సో దిస్ ఇస్ ది ఎంటైర్ టనల్. యూనో ఒక 20 minutes టనల్లోనే ఉన్నాను అనమాట. ఆ బస్ ఆ టనల్ నుంచి ఒక 20 minutes వెళ్తుంది. నేను ఒక రీల్ తీసుకుందామని చెప్పేసి నేను కెమెరా ఆన్ చేసుకుని కూర్చున్నా. కానీ నాకు చాలా టైం పట్టింది ఆ లైట్ రావడానికి. అలా వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఒక్కసారి సడన్గా మనకి ఆ సిటీ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. సో దాట్ ఈస్ మ్యాన్హాటన్ స్ట్రీట్. సో మేము మ్యాన్హాటన్ స్ట్రీట్లో ఉన్నాను ఒక 3 days. అండ్ న్యూయార్క్ చాలా ఫేమస్ ఏంటంటే డ్రాగ్ షోస్. దాట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ ఫర్ ద పాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్. న్యూయార్క్లో డ్రాగ్ ఇంకా బ్రాడ్వే అనేది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, చాలా యూనిక్గా ఉంటుంది. అండ్ అందుకోసం అది స్టడీ చేయడానికి నేను IVLPకి వెళ్ళడం జరిగింది. ఐ వెంట్ టు IVLP టు లెర్న్ అబౌట్ డ్రాగ్ and to understand the culture of how US is, and especially how drag is flourishing in that particular city. And New York is a hub. It's like the Mumbai of America, if I could say. Anyways, so I went there, and this tunnel is going on for a while. It's not that dark city, and వీడియోలో గ్లిచ్ లేదండి. the tunnel నిజంగానే అంత పెద్దగా ఉంది. But right now we enter the Manhattan Street. Now this is the time I want to play the Sridevi song, which is Manhattan, Manhattan. I'll play that. ఈ మ్యాన్హాటన్ స్ట్రీట్ అంతా కూడా మీకు చాలా యూనిక్గా కనబడుతుంది. ఎంటైర్ సిటీ ఈజ్ వెరీ వెల్ లిట్, వెరీ వెల్ క్యూట్ బిల్డింగ్స్. ఇట్స్ ఎ వెరీ బిజియెస్ట్ సిటీ. ఇఫ్ యూ స్టాండ్ ఇన్ బిట్వీన్ ది సిటీ. సో మేము మా హోటల్లో చెక్ ఇన్ అయిన వెంటనే వీ టుక్ లిటిల్ ల్యాప్, ఎందుకంటే చాలా లాంగ్ ఫ్లైట్ మాది. సో మీకు మ్యాన్హాటన్లో అంతా ఇలాంటి ఫ్లాగ్స్ కనబడతాయి, అమెరికన్ ఫ్లాగ్స్. మేము ఉన్న హోటల్ కూడా చాలా మంచి హోటల్. పక్కనే స్టార్బక్స్ ఉంది, ఇటు పక్క గూడ్స్ ఉంది, అటు పక్క గ్యాప్ ఉంది. ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ ప్లేస్, బిగ్ బిల్డింగ్స్ ఎక్సెట్రా. సో బ్యాగ్ ఇక్కడ చెక్ ఇన్ చేయించుకున్న తర్వాత కొంచెం టైం పట్టింది. And at the same time we wanted to kind of go ahead and explore the city as well. So it took us some time to kind of go ahead. We are still out late. మాకు హోటల్ చేరుకోవడానికి కొంచెం టైం పట్టింది. ఇక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్స్ ఉంటాయండి. అంటే అమెరికాలో కూడా there is a traffic jam. You can't get rid of. A few moments later. So at night the city looks wonderful. We went to Times Square because Times Square is very famous. And this is don't worry, I got this. She's been looking at me ever since she got here. Let's go, baby. Everybody make some noise.
বিল্ডিংটা আসছে ব্যাস। సో నైట్ అక్కడ ఉన్న తర్వాత వీ కేమ్ బ్యాక్ టు అవర్ రూమ్ అండ్ వీ స్లెప్ట్ ఎందుకంటే నెక్స్ట్ డే ఇట్ వాస్ అ వెరీ బిగ్ డే ఫర్ అస్. The next day. సో ఐఎమ్ బిహైండ్ ది యునైటెడ్ నేషన్స్. అక్కడ మీకు యునైటెడ్ నేషన్స్ కనిపిస్తుంది. ఇటు సైడ్ మేము బేసిక్గా మా కోర్స్ కోసం చెప్పి వెళ్ళాం. లైక్ వీ హ్యాడ్ అ మీటింగ్ విత్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ది యునైటెడ్ నేషన్స్. సో వీ వెంట్ దేర్. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది యుఎస్ ఎంబసీస్ ఆఫీస్ ఇన్ న్యూయార్క్ విచ్ ఇస్ No, it's not Brooklyn. This is right? Yeah. So we are right now in the west side. Where is Madam Liberty? Where is Madam Liberty? A few moments later. Now it's good here? Julia, what are you trying? What are you trying? I don't know. A little thin bread. Nada, what are you trying? Asian foods. I like this one actually. So I actually made a couple of my colleagues try Indian food in New York. 11. Yeah. Yeah. This is good. Probably this. Something. That's good. Good opportunity for That more than 7 Indian American students being killed in campuses, which includes the latest one called as Amarnath, who is a classical dancer being shot at, Missouri. And usually there is a lot of tension as well as mental trauma which is being passed across Indian American students and Indian Americans who are right now in this particular country. And there were urgent calls for support for mental health for Indian American students to be addressed to get through this particular trauma which they have been seeing it in and across the country. So how would we be how would your organization are you having any kind of a special focus on Indian Americans to kind of bring more vigilance about their own rights? That's the first one. The second one is I also been kind of meeting a lot of organizations which are working with multiple human rights violation, and one of the things which I see as a common thing is the caste-based violence. California being the only first state as of now who has passed a law for a caste-based violence discrimination, whereas caste is not something which is very much being heard in US. Having said that, because right now there are a lot of Indian American people living over here, and caste can be very silently being creep into the systemic oppressions of the society. That is something which India sells very well. So I want to know what are the measures which you are taking across that? Sure. Let's take one other set of questions. I just want to make sure that we get to everything. So Nah, it's alright. This is the president. Nah, it's alright. Oh no, this is this person, Kamala Harris. Kamala. Yeah, there. Hi, wait. Kamala Harris, I told you Kamala Harris. A few moments later.
we went to Broadway show at New York. Broadway is the biggest theater. So Broadway show elaguntundannamata. It was one of the biggest theaters which I have ever seen. And then I went for performance. A few moments later. Top of me, yeah. I love you, boy. Do you feel the same? I don't wanna play games, no games. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to. Hey, I wanna be a billionaire, so freaking bad. Things I never had. Despacito, que te quiero si no estás conmigo. Do you pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? We can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Let's talk about sex, baby. Everybody say ah, cause it's tea. Baby, guess what rhymes with tea? One of the biggest dreams of mine has come true. I performed at New York. I did drag, I did Indian drag, and that was something which was the most fruitful thing which I could have ever thought of across this entire trip. So thank you so much for happening. So next day Mali ma program conclusion kochindi, so we all had to go to the program and we got honorarium for our work. So we got a badge which is given by the US consulate, and then we got back to our countries. So that was the video. The next day. For creating a space for dignity for the people of India, for the LGBTQ and drag community,
and for bringing great spirit to this MRP. May you continue to bring the divine spark to all who you work with, and may your leadership continue, and may you wear this badge of the IVLP with pride. Thank you so much for giving the opportunity and trying to explore this country as well. And there were a lot of milestones which I was able to achieve with this program. So thank you so much for considering. There. To look where? This is one of the most beautiful trips I have done in my life, and I think I will always remember this. And I hope the city calls me. There's always a reason why a city calls you. So whenever you're going to a city, there's a reason why you're going. So definitely the city will again call me, and I will be there again. So this was a short love which I had with New York, and then I was heading to airport. That was the video. Thank you so much for watching, and please do subscribe.